Guys, tulisema hakuna kuinama kufua na mikono. Imagine with only 31,000 Kenyan shilling na kuletea this semi-automatic washing machine, twin tab ya 12 kg, twin tab ya TLAC. Wacha nikuonyeshe, tulisemanga ni twin tab kwa sababu it has these two compartment. Ukiona these two compartment unajua ni semi-automatic twin tab. Hapa it's where you do your washing. And hapa una air dry ama una spin ya hapa na una air dry hapo. Inakaa hivi. Imagine this, hii hata inakufulia manguo mingi sana, inaweza fua any kind of manguo hapa. These are the controlling knob. Hini tulisema hii ni wash timer. The maximum unaweza set ya kuwash ya twin tab inakuanga ni 15 minutes. After every 15 minutes unakuja unaangalia kama imemaliza washing yake. Then kuna wash selector, kuna standard na gentle wash. Here is the way you do a setting ya kuwash. This is the inlet. And this knob ukiwash inafaa ilale hivi, when you're spinning inafaa ilale the other side. This is draining selector. Kudrain, ukitaka kudrain ama unataka kuwash ama kuspin, this is the knob yake. And this is spinning time. The maximum you can spin for the twin tab inakuanga ni 15 minutes peke yake. Wadau, usichoke kushinda ukifua na mikono. Kujia this twin tab hapa Atenza for only 31,000 Kenyan shilling. Tuko located for Nakumatt Lifestyle, Meza 91 shop number 2. Ama you can shop with our website which is www.atenzahomeappliances.co.ke.